வணக்கம் 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 மாணவர்களே. How are you? I hope all of you are fine. இல்லையா? By the best blessings of God. Right students? Okay. Welcome to Vadivel Vadhiyar YouTube channel and your learning platform vadivel-vadhiyar.com. சரியா students? So, இந்த கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா triangles example 1. In figure 7.8, OA is equal to OB and OD is equal to OC. Show that, question number 1, triangle AOD is congruent to triangle BOC. And question number 2, AD is parallel to BC. சரியா? இதுதான் கொஸ்டின் அண்ட் ஃபிகர் 7.8 கொடுத்தாச்சு. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ட்ரையாங்கிள் AOD இஸ் காங்க்ரியன்ட் டு ட்ரையாங்கிள் BOC அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஓகே, ட்ரையாங்கிள் AOD பாருங்க, AOD. ஸோ AOD is forming a triangle here. சரியா? And triangle BOC, BOC, right? Triangle BOC is forming here. இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்க்ரியன்ட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். சரிங்களா? என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுல இருந்து we have to derive the answer. சரியா? கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நம்ம ஆன்சர் இங்க எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ பாருங்க, AO is equal to OB, right? Given AO is equal to OB, right? And CO is equal to OD. CO is equal to OD. Right students? So in these two triangles உங்களுக்கு ரெண்டு சைடு ஈக்குவல். சரியா? நீங்க earlier கிளாஸ்ல நம்ம படிச்சது criteria for congruence of triangles, 4 கிரிட்டீரியா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த 4 கிரிட்டீரியாவில் எந்த கிரிட்டீரியா இந்த டயக்ராமுக்கு சூட்டபிள் ஆகும் அப்படின்றத பார்க்கணும். சரிங்களா? இப்போ ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரெண்டு கிரிட்டீரியா அப்ளை ஆகலாம். ஒன்று எஸ், சைடு 3 சைடு ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். அப்படி இல்லைன்னாக்க எஸ். இந்த ஒரு ஆங்கிள் மாத்திரம் ஈக்குவல்னு ப்ரூஃப் பண்ணா இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்க்ரியன்ட் ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? பட் இங்க சைடு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இந்த சைடும் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்மகிட்ட எந்த ஒரு பேஸுமே இல்லை. சரியா? பட் ஆங்கிள்ஸ், இந்த ஆங்கிள் which is formed in between these two equal sides இல்லையா, included angle ப்ரூவ் பண்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. சரிங்களா? என்னன்னு சொல்லுவான், when two lines are intersecting at a point they form vertically opposite angles which are equal. சரியா? What is vertically opposite angles? For example, when two lines are intersecting each other, the angles formed opposites are equal. அதே மாதிரி the angles formed this side also equal. Right students? So when two lines are intersecting each other, the vertically
opposite angles are equal. We can write here vertically opposite angles are equal. Right? இதுதான் இந்த எக்ஸசைஸ்ல கான்செப்ட். சரியா? You can see here line BA and CD are intersecting each other at the point O. Right? So angle AOD and angle COB are equal. Right? Because these two are opposite angles. Right? Vertically opposite angles. Right? Hence, angle AOD and or angle AOD is equal to angle BOC. Right, students? So, we proved that the angles are equal. That also included angle between these two equal lines. Right? Hence, as per SAS rules, side angle side, because here we have proved one side is equal and here another side is equal. Here angle is equal, included angle is equal. So as per SAS rule, triangle AOD is congruent to triangle BOC. Dear students, இதில் நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கான்செப்ட், வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சது அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்ன்றது டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கு வந்துடும். சரிங்களா? அப்போது டூ சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு கணக்கில் கொடுத்தாச்சு, ஒரு ஆங்கிள் ஈக்குவல்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ as per SAS rule, triangle AOD is congruent to triangle BOCன்னு கன்க்ளூட் பண்ணிடுவோம். கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இப்போ நம்ம செகண்ட் கொஸ்டின் போலாம். AD is parallel to BCன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லையா? AD is parallel to BC. ஸோ இந்த லைனும் parallel அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். சரிங்களா? இந்த கொஸ்டின் போறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு தியரம் தெரியணும். சரியா? என்ன தியரம்னு கேட்டிங்கன்னா alternate interior angles தியரம். என்ன தியரம்? alternate interior angles தியரம். ரைட்? இந்த தியரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்கா, when two parallel lines are intersected by another line, the angles formed interiorly, alternate angles formed interiorly are equal. பாருங்க, interior angle is formed here, opposite angles னு வச்சுக்கலாம். சரியா? ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல. ஓகேவா? ஸோ இந்த லைன் AB, இந்த லைன் CD, intersecting line is EF னு வச்சுக்கலாம். ஸோ AB and CD are parallel lines and the line EF is intersecting both lines at the point P and Q. Okay? So the interior angles formed at P and Q are equal. Right, students? Okay. இதை மனசில் வச்சுக்கோங்க. Now we will come back to the diagram. Okay? Okay. Now இந்த மேலே இருக்க டயக்ராமை அப்படியே டில்ட் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்துடலாம். ஓகே?
இப்போ மேலே இருக்க அந்த டயக்ராமை அப்படியே டில்ட் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்துட்டோம். ஓகே, these two are congruent, we know well, right? So the point O இங்க வந்துடுது, point B இங்க வந்துடும், point C இங்க வந்துடும். Okay, right. Now AO and OB, so OB, this is equal, and OC and OC are equal, right? And in the angle, right, students? So we already proved triangle AOD and BOC are congruent, right? Correct? Okay, congruent triangles all corresponding parts are equal, right? Corresponding parts of congruent triangle CPCT, okay? Corresponding parts of congruent triangles are equal, correct? So AO is equal to OB, OD is equal to OC, so automatically AD is equal to BC, right, students? Angle O is equal to angle O here, angle A is equal to angle A here, and angle B here, and angle D is equal to angle C, right? Now you can keep this in mind, okay? Now coming to this figure, okay, you can see here, you can simply extend these lines, and you can see line BA is intersecting the line AD and BC, correct? So the angles formed here are equal, correct? Because as per the alternate interior angles theorem, when two parallel lines are there and another line is intersecting, opposite angles, interior angles are equal, right, students? இந்த தியரத்தை நம்ம கொஞ்சம் திருப்பி சொல்லலாம். எப்படின்னா, if alternate interior angles are equal, the lines are parallel, correct? If alternate interior angles are equal, the lines are parallel, right? Here A and B should be the equal angles, right? We proved here already A and B are equal because triangle AOD and triangle BOC are congruent, right? Corresponding parts of the congruent triangles are equal. As per that, angle A and angle B are equal. இந்த angle B தான் இங்க இருந்தது, இங்க இருந்த angle B தான் நம்ம இங்க திருப்பி வச்சிருக்கோம், சரியா? So இங்க alternate interior angles are equal, and hence line AD and line BC are parallel, right, students? So we can write here as triangle AOD is congruent to triangle BOC as per corresponding parts of congruent angle OAD is equal to angle OB
C, right? Hence, angle A is equal to angle B. Angle A is equal to angle B, right? And as alternate interior angles are equal, AD is parallel to BC. Dear students, so இங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, alternate interior angles are equal. சரியா? அந்த கான்செப்டை we are applying here. சரியா? Alternate interior angles are equal when parallel lines are intersected by another line. ஓகே, அந்த தியரியை நம்ம ரிவர்ஸில் போடுறோம். இஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், லைன்ஸ் ஆர் பேரலல்னு கொண்டு வந்து முடிச்சிடணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல்னு எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுறோம்னாக்கா, இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் congruent. As per corresponding parts of congruent triangles are equal, angle A is equal to angle B அப்படின்னு சொல்கிறோம். angle A is here and original figureல B is here. சரியா? Since these two angles are equal, the lines are parallel அப்படின்னு முடிச்சிடும். Clear students? Okay. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஹேண்ட் அவுட், உங்களோட நோட்ஸ், உங்களோட லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் vadivelvadhiyar.comல இந்த வீடியோக்கு கீழே அட்டாச் ஆகிருக்கு. உங்கள் வெப்சைட்டோட லிங்க் இந்த வீடியோ கீழே இருக்குது. யூடியூப்பில் ஜஸ்ட் டச் பண்ணிங்கன்னா it will take you to your learning platform vadivel-vadhiyar.com. ஓகேங்களா? அங்கே போயிட்டு ட்ரையாங்கிள் சாப்டரை செலக்ட் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் 1 வீடியோஸ் வாட்ச் பண்ணுங்கள். அதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பிடிஎஃப் ஃபைல், நோட்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் வித் ஆன்சர். சரிங்களா? எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணி you can go through that 1 time, 2 time, 3 time, because practice makes you perfect. இல்லையா? And attach with your mathematics notebook for your future revision. சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், வீடியோவை ஹைப் பண்ணுங்கள், அண்ட் ஷேர் இட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கிளாஸ்மேட்ஸ். யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் அப்படின்ற மாதிரி உங்களோட நண்பர்களும் இந்த வீடியோவை பார்த்து உங்களோட லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் vadivel-vadhiyar லேர்ன் பண்ணி பலனடையட்டும். சரியா மாணவர்களே? மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் வடிவேல் வாத்தியார். நன்றி மாணவர்களே.